In the previous class, we discussed about the theorems. Now we are going to continue these theorems in quadrilaterals. Theorem 4. In a parallelogram, opposite angles are equal. So this is also the converse of the previous theorem. Okay? That is theorem 2 and 3. Theorem 5. If in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it's a parallelogram. So this is the converse of theorem 4. Then it is a parallelogram. The diagonals of theorem 6. The diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect each other means they divide each other equally. So this is also a converse. Seven. Do you understand? So we can show by diagram also. This is the diagonal. This diagonal is divided equally by the other diagonal. Let me say A, B, C, D. AB divides equally. AB and not AB, AC. AC and BD are the diagonals. They bisect each other means put O here. So OA is equal to OC. Do you understand? Similarly, OD is equal to OB. OB is equal to OD. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it's a parallelogram. So that is the converse of 6. Then it is a parallelogram.
theorem 8. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. Is equal and parallel. What do you mean by this? A quadrilateral is a parallelogram. So this is a parallelogram. Why it's a parallelogram? A pair of opposite sides, AB and CD, are equal. Okay, AB is equal to CD. BC is equal to AD. AB is equal to CD. BC is equal to AD. And also parallel. So AB is parallel to CD. BC is parallel to what? AD. And next one, the midpoint theorem. This is an important theorem. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle. What do you mean by this? Let us draw a triangle. Let me call it A, B, C. The line segment joining the midpoints. Which are the midpoints of two sides? Side AB, side AC. Here the midpoint of AB is E. The midpoint of AC is F. So the line segment joining. So join it. So the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. So side 1, side 2. This is the third side. It means these two are parallel. That is, EF is parallel to BC. And you can also draw a parallel here. Okay, and you can call it D. So ED is a parallel to BC. Do you understand this? Take down the line segment. The line segment joining the midpoints. Joining the midpoints. Joining the midpoints. Midpoints of what? Midpoints of two sides. Two sides, actually adjacent sides. Two sides of a triangle. Of a triangle is parallel. So this EF is parallel to BC. Is parallel to the third side. Okay. Can you repeat it? Read. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Again. The line segment Sattama. joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side. Again.
The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Again. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Very good. So can you tell me without referring the notebook? The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. சொல்கிறப்ப இப்படி சொல்லிக்கோ. The line segment அது ஒரு part. Okay. The line segment. Okay. Joining the two midpoints. Joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. So இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்? The line segment அதான் இது midpoint theorem சொன்னோன்னே நமக்கு இமீடியட்டாக ஞாபகம் வர வேண்டியது என்ன? ஒரு ட்ரையாங்கிள் இல்லையா? ஸோ மிட்பாயிண்ட் அப்படின்னோடனே அதில் கீவேர்டு என்ன? ட்ரையாங்கிள் தான். அடுத்த கீவேர்டு என்ன? மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டூ சைட்ஸு. ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோ, மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டூ சைட்ஸை ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைனை போட்டால் அது தேர்ட் சைடுக்கு பேரலாக இருக்கும். எங்கள் சாதாரணமாக சொல்லி பார்ப்போம். Triangle first. Triangle, let us consider a triangle. In your own words you can explain. யாராவது ஒருத்தர் ஏன்ச்சின்னு சொல்லுவோம். சொல்லு, நீதான் சொல்லண்டா. ஓகே, பொறுமை. let us consider a triangle பண்ணியாச்சு. இப்படி கை வச்சுக்கோ. let us consider a triangle. இப்படி வச்சுக்கலாமா? இதுதான் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, let us consider triangle இல்லையா? இதோட மிட் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. ஓகே, என்னது? இங்கே நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கைய. அப்படி வச்சுக்கோ. ட்ரையாங்கிள், let us consider triangle, மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள், டூ சைட்ஸு இல்லையா? ஜாயினிங், that is parallel to the third side. Okay, so let us consider a triangle. அடுத்த பாயிண்ட், midpoints of two sides, a line segment joins and that is parallel to third side. That's it. Okay, எங்க நீ let us consider a triangle. Okay. Take the two midpoints of the two sides of the triangle. A line segment joining the midpoints is parallel to the midpoints of two sides. Two sides is parallel to the third. எது parallel இருக்கும்? Line segment. லைன் செக்மெண்ட். இப்போ ஏபிசியில் லைன் செக்மெண்ட் எங்கே கிராஸ் ஆகும்? மிட் பாயிண்ட் எது? எது இ அண்ட் எஃப் இல்லையா? பேஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் எது? பிசி. அப்போ அந்த இஎஃப் அது பிசிக்கு பேரலாக இருக்கும். தட்ஸ் இட். புரியுதா? எழுதிக்கோ. So therefore EF is parallel to BC. Okay, இதனுடைய ப்ரூஃப் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. இப்போது மிட் பாயிண்ட்டு எது எதுக்கு பார்க்குறோம்? நம்ம ஏபிக்கும் பிசி ஏசிக்கும் இல்லையா? ஓகே, எழுதிக்கோ. இஎஃப் இது என்னது? மிட் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ இதுதான் கிவனாக வச்சுக்கலாம். இன்புட் இது E and F, the midpoints of what? AB and AC respectively. Respectively என்னென்ன? அந்த ஆர்டரில் இருக்குது. In this order. அடுத்தது A E, நல்லா கவனிச்சுக்கோ. A E F, ஏஇஎஃப். அங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கா? இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் என்னது? இங்கே சிடிஎஃப். இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்துருச்சா? எதுக்குமாமா? என்னென்ன ட்ரையாங்கிள் அதை வேணால் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் தனியாக. கலர் ஸ்கெட்ச் வச்சுருந்தா ஒன்றுமே காமி. ரைட், எந்த ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணுறோம்? இது பிக் ட்ரையாங்கிள். அதில் ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகுதா? இங்கே ஒன்று. இது என்னது?
AEF, triangle AEF. இன்னொரு triangle என்னன்னா CDF. ஓகே, ட்ரா பண்ணிக்கோ. தேரத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கலர் பென்சில்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா புரியும். ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏஇஎஃப்பும் ட்ரையாங்கிள் சிடிஎஃப்பும் இந்த ரெண்டுத்துக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? இந்த ரெண்டும் காங்க்ருவன்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன். காங்க்ருவன்ட்டு இந்த சிம்பிளில் ஈக்குவல் போட்டு மேலே அந்த வேவி மார்க் போட்டுருக்கோம். காங்க்ருவன்ட்னா இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அதாவது த கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், அப்புறம் the corresponding sides are also equal. So they are congruent. By which rule? Can you tell me? இதில் என்னென்னலாம் இருக்கு? Opposite angles, vertically opposite angles are equal. கரெக்டா? அப்போ அது A. சரியா? அடுத்தது side இல்லையா? The sides are equal. ஸோ அப்போது இந்த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த சைட். ஸோ எஸ், இது ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இந்த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் இங்கே இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ். ஸோ ஏஎஸ், அப்புறம் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல். ஸோ ஏஎஸ்ஏ ரூல். ஸோ தே ஆர் காங்க்ருவன்ட் பை ஏஎஸ்ஏ ரூல். ஏன்? பிகாஸ் EF is equal to FD. இதனை இப்போ எப்போதுமே இந்த சொன்னோம்னா அதில் எதெல்லாம் ஈக்குவல்ன்றதை சொல்லணும். தட் இஸ் EF. ஸோ EF சைடு, கரஸ்பாண்டிங் சைடு EF. இதோட கரஸ்பாண்டிங் சைடு, EFோட கரஸ்பாண்டிங் சைடு என்னது? DF. கரெக்டாக? ஸோ தே ஆர் ஈக்குவல். பாயிண்ட் நம்பர் 1. அடுத்தது BE. BE சொல்கிறத விட இங்கே AE is equal to DC, அதையும் சொல்லலாம். அடுத்தது AF is equal to FC. புரியுதா? இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ASA அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இப்போது இதில் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்போது let us consider BCDE. அது ஒரு parallelogram தானே? இப்போ புரியுதா? BCDE கரெக்டாக? parallelogram தானே? So BCDE is a parallelogram. Parallelogramல நம்ம ஏற்கனவே by the theorems பார்த்துருக்கோம். Opposite sides are equal னு சொல்லிட்டு. அப்போது BE is equal to CD. கரெக்டா? என்னது? BC is equal to CD. இது மிட் பாயிண்ட் தானே? மிட் பாயிண்ட்னாலே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? BC is equal to A. I mean இந்த BC அப்புறம் மிட் பாயிண்ட் AE. AE is equal to BE இல்லையா? ஸோ BC இல்லை, BE இது. BE is equal to CD. அப்போ AE is equal to AD நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். AE is equal to என்னது? AE. AE is equal to BE. ஏன்? Because midpoint. E is the midpoint. அப்போ midpoint Eனா AE is equal to CD. கரெக்டு தானே? இப்போ புரியுதா? AE is equal to C. ஸோ அப்போ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்துருச்சா? AE is equal to CD. ரெண்டு சைடு வந்துடுச்சு. இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் சொல்லு? வெர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் இல்லையா? ஸோ அப்போது அந்த ஆங்கிள் என்னென்ன? AFE. கரெக்டாக? ஆங்கிள் AFE is equal to angle CFD. இது புரியுதா? CFD. ஏன்? vertically opposite angles. இப்போ இதில் சைடு வந்தாச்சா? இதில் சைடு வந்துடுச்சா? இதில் A வந்தாச்சா? இல்லையா? சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் வந்துருச்சுன்னாக்கா இப்போ இதில் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ இது பேரலல்னாக்கா இதை கூட கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ ஆங்கிளும் அந்த இடத்துல ஈக்குவலாக இருக்குது. கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் A and C. புரியுதா? ஸோ அப்போது இது வந்து பக்கா என்னது? காங்க்ருவன்ட் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இந்த ரெண்டும். அப்போ இந்த பேரலல்ன்றது வந்துருச்சு. இங்கே பேரலல்னு வந்தால் தான். அப்போ ED இஸ் பேரலல் டு BC தானே?
அப்போ ED is parallel to BC னா ஆட்டோமேட்டிக்காக EF is parallel to BC தானே, அதுதான் அவுட்புட். புரியுதா? hence the proof. Therefore EF is parallel to BC. ஸோ இதில் நம்ம மெயினாக எப்படி போகிறோம், இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவன்ட்னு சொல்லிடுறோம். அது காங்க்ருவண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இது எக்ஸ்டெண்டட் இது வந்து பேரலோகிராமாக இருக்குது. பேரலோகிராமில் பிசியும் ஈடியும் பேரலாக இருக்கும். அதனால் EF is parallel to BC. அப்போ லைன் செக்மெண்ட் EF is parallel to BC, அது கான்செப்டில் கரெக்டாகிடுது. எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம், இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவன்ட்டு, அதுக்கப்புறம் பேரலோகிராம், அந்த பேரலோகிராம்ன்றதுனால EF is parallel to BC. இப்போ புரியுதா என்னென்ன பாயிண்ட் சொன்னோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் காங்க்ருவன்ட்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம் பை ASA. அதுக்கடுத்தது ஏஇ இந்த ED-BC பேரலோகிராம்ன்றது வந்துடுது. பேரலோகிராம்னால் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் பேரலல். அப்போ நம்ம ஈக்குவலை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம், பேரலல் இருக்குது. அப்போ EF is parallel to BC. finished. Done. அடுத்தது இன்னொரு தேரம் பார்த்தலாமா. The line drawn through, take down 10th one. School time acha. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle, one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. இது என்னது, இது converse of midpoint theorem. ஓகேவா? Okay, so a line draw through a midpoint of one side of a triangle. Triangle எடுத்துக்கோ, ABC போட்டுக்கோ. The line drawn through, so இந்த பக்கமாக ட்ரா பண்ணுறது எப்படி, one side of triangle parallel to another side. So parallel to another side அப்படின்னா they bisect at EF. தியரம் 9ல் என்ன சொன்னால், ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு, தியரம் 9ல் மிட் பாயிண்ட்டாக இருந்தாக்கா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள், புரியுதா, லைன் ஜாயினிங் மிட் பாயிண்ட், என்னது லைன் ஜாயினிங் மிட் பாயிண்ட், that results what, EF is parallel to BC. இதில் அப்படியே திருப்புறோம். 10th என்னது, கான்வர்ஸ், EF is parallel to BC அப்படின்னா அவுட்புட் எப்படி இருக்கும், E and F are the midpoints. இப்போ புரியுதா, அப்படியே தலைகீழ வந்துடும். அது midpoints are the third side, the first and second side, that is AB and AC respectively. You understand this? So this is theorem number 10. ஸோ இந்த 10 தியரமும் நீங்கள் நல்ல கரதலையாக பண்ணிக்க வேண்டியது. ஒரு குவிஸோடு நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் நிப்பாட்டிக்கலாம். ஐயோ, சம் ஆஃப் த யார் சொல்கிற பார்ப்போம். ரெடியா, ஆரம்பிக்கலாமா குவிஸை? ரைட். The sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay, take it out. தெரியலனா நோட் பண்ணிக்கோ. என்னது, the sum of quadrilateral, எந்த quadrilateral வேணால் போட்டுக்கலாம், parallelogram தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஈவன் ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள், கைட் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ parallelogram பார்த்துக்கிறதுனால அது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ABCD
அப்போது ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் ஆங்கிள் பி ப்ளஸ் ஆங்கிள் சி ப்ளஸ் ஆங்கிள் டி எவ்வளோ 360 டிகிரி. இதுதான் சொல்ல வந்தேன். சம் இட் இஸ் தி ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் quadrilateral. ஸோ ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் quadrilateral ASPQ அப்படிங்கிற வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 360. டன். செகண்ட் கொஸ்டின். A diagonal of a parallelogram, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. A diagonal of a parallelogram divides it into 2 dash. Very good. So ஒரு parallelogram எடுத்துப்போம். அதனோட diagonal எப்படியாவது இங்கே ஏபி சிடின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா அப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் that is ABC is congruent to what? ADC. அதுதான் அங்கே சொல்லலாம். இப்படி போட்டால் எப்படி வரும்? ABD அப்படின்னு வரப்போ. ஓகேயா? ஸோ என்னது இது? A diagonal of a parallelogram divides it into 2 dash congruent triangles. Okay? In a parallelogram, நல்லா கொஞ்சம் in a parallelogram, opposite sides are dash. Equal. Very good. Opposite angles are equal. Diagonals dash bisect each other. Very good. So parallelogramல மொத்தம் முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தா என்னென்னா opposite sides are equal, opposite sides are parallel, diagonals intersect, diagonals bisect each other. அடுத்தது next question. Quadrilateral parallelogram அது அப்படியே கான்வர்ஸாக சொல்லலாம். If the opposite sides are equal, opposite angles are equal, diagonals bisect each other, அடுத்தது the pair of opposite sides are equal and parallel, or இதெல்லாம் conditions. Then diagonals of a rectangle bisect each other and are equal and vice versa. Okay? The diagonals of a parallelogram என்னவோ அதே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் ரோம்பஸ்க்கும். ஓகேவா? Then the line segment joining the midpoints of two sides, any two sides of a triangle is dashed to the third side. Parallel. And also இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது இதில். It is half of it. அதில் பாதி தான் இருக்கும். Okay? Then quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral. Okay? So in order is dash. The quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral in order is parallelogram. நம்ம தான் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி காமிச்சோம்ல. ஓகேவா? இதில் சில ட்ரிக்கி ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இருக்குது. இப்போது ஒரு குவாட்ரிலேட்ரல் எடுத்துட்டோம்னாக்கா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் குவாட்ரிலேட்டர் பார்த்தோம் இதுவரையிலும்? parallelogram. இப்போ இதில் parallelogram தான் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேயா? ஸோ parallelogram அப்புறம் வேறு என்ன பார்த்தோம்? என்னென்ன இருக்குது? parallelogram, ஸ்கொயர், ரோம்பஸ், ட்ரெபீசியம், கைட். இப்போது நான் சொல்கிறது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் சொல்லு. A kite is not a parallelogram. False. Why? Opposite sides are not equal. They are not parallel also. Okay? Right. A parallelogram is a trapezium. False. True. ட்ரப்பீசியம்ன்றது ஒரு மேஜரான இது கவனி. ட்ரப்பீசியம்னு என்ன? நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இதுதான் ட்ரப்பீசியம் நினச்சிட்டு இருக்காதீங்க. புரியுதா? இதுவும் இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண இது parallelogram ஆகிடும். ஓகேயா? ஸோ இந்த parallelogramல நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது இப்படி கூட வரலாம். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? என்ன ஒன்றுன்னா இதில் இந்த ரெண்டும் நாட் parallel, ஆனால் இந்த ரெண்டும் parallel. புரியுதா? ஸோ அதனால் தட் இஸ் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? parallelogram இஸ் a trapezium, பட் trapezium இஸ் நாட் a parallelogram. கரெக்டா? அடுத்தது நோட் பண்ணிக்கிறது. a trapezium இஸ் நாட் a parallelogram. parallelogram-க்கு
நல்லா புரிஞ்சுக்க. ட்ரபீசியம்னா என்ன? ஏதாவது டூ சைட்ஸ் பேரலாக இருந்தால் போதும். ட்ரபீசியம்னா என்ன? ஏதாவது டூ சைட்ஸ். இப்போ இந்த டூ சைட்ஸ் பேரலாக தான் இருக்கா, உடனே பேரலோகிராம் இது ட்ரபீசியம் டிசைட் பண்ணலாம். அப்போது பேரலோகிராமே ஒரு பக்கா ட்ரபீசியம் தான் இல்லை. இதில் இன்னொரு ட்ரபீசியம் என்னென்னா, இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரபீசியம் இருக்குல்ல, இந்த ட்ரபீசியம் பேர் ஐசோசெலஸ் ட்ரபீசியம். இட் மீன்ஸ் இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் இருக்குல்ல அது பேரலல், நான் பேரலல் லைன்ஸ் இருக்குல்ல தே ஆர் ஈக்குவல். அந்த மாதிரி இருந்தால் அது பேர் என்ன? ஐசோசெலஸ் ட்ரபீசியம். இப்போ இந்த ஐசோசெலஸ் ட்ரபீசியம்ங்கிறது அந்த கான்செப்ட் புரியுதா? ஓகேவா? ரைட். ஸோ லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் இன் தி next class. We have to solve many problems based on these 10 theorems. Okay.